Namaskar, welcome to Ekaksha. I am Nipa Das and today I will start the fifth part of the second English chapter of class 9 and the name of this chapter is The Sound of Music, the Shehnai of Bismillah Khan. Mormor Satra Satri Hakol, Aji Ami Nobam Srinir Ingrazir, Ditioti Part, Arambo Korim, The Sound of Music, the Shehnai of Bismillah Khan, Part 5. Okay, in the last part, we talked about a very special instrument, musical instrument called the Shehnai, how it was invented. Then we also talked about a great Shehnai player and his name is Ustad Bismillah Khan. We talked about his childhood and his interest in music. Last class ami ki alochona korilu aha kor tumalogor monot ase kidore Shehnai namor baddyajantroti abiskar hoisil aru ami Ustad Bismillah Khanor lorali kalor bishoyo alochona korilu tekhetor music thoka interestor bishoyo ami discuss korilu. And in this part we will talk about the achievements of Ustad Bismillah Khan and how he took the musical instrument Shehnai to the international stage. So, let's get started. When India gained independence, gained mane jitiya Bharatborho Sadhin hol ba Sadhinota pale, on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. Greet mane সম্বোধন Kora. So, on 15th August 1947, when India gained independence, who was the first person to greet the nation? It was none other than Ustad Bismillah Khan. So, he was the first person to greet the nation. And how did he greet the nation? With his Shehnai. He played the Shehnai on 15th August 1947. 15th August 1947 not amar Bharatborhoy ki Sadhinota lav korile aru titia amar dekhor lokhokolok prothome সম্বোধন kune korile Ustad Bismillah Khane keneke Shehnai bojai. He poured his heart out mane dhali dia. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience. Audience means the people who were watching Dorhok, which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. Famous mane hase Bikhat. Okay? And where did he play the Shehnai? He played it in the Red Fort. Okay? And who was present at that time? Many dignitaries, great personalities were present and one of them was Pandit Jawaharlal Nehru. After the playing of the Shehnai, Pandit Jawaharlal Nehru gave the famous speech. তেওঁৰ খুব এটা বিখ্যাত ভাষণ দিছিলে and what was the name of the speech? Title to কি আছিলে? Tryst with Destiny. No? Name of the speech or ভাষণটোৰ নাম আছিলে Tryst with Destiny. And on that day, Ustad Bismillah Khan greeted the nation or greeted the free nation of free India on 15th August 1947 from the Red Fort and he played the Shehnai. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. Memorable mane smoroniya performance mane pradarshon. So he has given many memorable performance not only in India but also outside India, abroad, in various countries of the world. He went to different places to play the Shehnai. In fact, he was invited. Okay, and he would go there and play the Shehnai. And he gave many memorable performance. মানে বহুত স্মৰণীয় প্ৰদৰ্শন তেওঁ ভাৰতবৰ্ষ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰতো গৈ কৰিছিল. His first trip abroad means outside India. প্ৰথম তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত ক'লে গৈছিলে was to Afghanistan. প্ৰথম তেওঁ আফগানিস্তানলৈ গৈছিল. That was his first international or trip abroad. Where King Zahir Shah was so taken in by mane tekhet iman mugdha hoisil. Jeta Afghanistanor roja tekhetor naam ki asil Zahir Khan. He was so impressed, he was so mesmerized or fascinated, he was so captivated by the music of the Shehnai of the maestro mane hoise master
ইয়াতে পণ্ডিত বা নিপুণ উস্তাদ that he gifted him priceless Persian carpets. Priceless means valuable Persian carpets and other souvenirs. Okay, priceless মানে মূল্যবান, souvenirs মানে স্মৃতি চিহ্ন. So the king, he was so impressed that he gifted him priceless Persian carpets. কাক দিছিলে? উস্তাদ বিসমিল্লাহ খানক বহুত মূল্যবান Persian carpet gift হিচাপে দিছিলে আৰু কি দিছিলে? And other souvenirs. Souvenirs means অসমীয়াত হৈছে স্মৃতি চিহ্ন. The things that you buy or bring back from places. Okay, it could be in memory of a person or thing or a place. যিকোনো ব্যক্তি, ঠাই বা কিছু বস্তুৰ স্মৃতি চিহ্ন হিচাপে আমি যিবোৰ বস্তু নিজৰ লগত ৰাখো বা লৈ আনো সেইবোৰক souvenir বুলি কয়. যেনে ধৰা তোমালোকে ক'বালে ফুৰিব গ'লে সেই ঠাইৰ কিছুমান peculiar বস্তু বা ইউনিক বস্তু কিছুমান লৈ আনা হয়নে, সেইবোৰক আমি souvenir বুলি কওঁ. আৰু সেই ৰজাই তেখেতৰ মিউজিক বা শেহনাই শুনি ইমান ভাল পালে যে তেখেতক কি দিলে? বহু মূল্যবান পাৰ্চিয়ান কাৰ্পেট দিলে আৰু কিছুমান আফগানিস্তানৰ souvenir দিলে. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. So he was not the only one who was fascinated. There were other people who admired him. So let's see who were they. Film director Vijay Bhatt was so impressed after, so yate kar kotha koise? Film director, tekhetor naam ki? Vijay Bhatt. Teo Bismillah Khanor Shehnai kuni iman mane impressed hoisile. So what happened? After hearing Bismillah play at a festival, that he named a film after the instrument called Gunj Uthi Shehnai. Ebar ki hol eta festivalot tekhete Ustad Bismillah Khane Shehnai bojaisile aru kune shunisil? Director jone shunisil Vijay Bhatt. Tapsot teo ki korile? Teo nijor iman impressed hoy gol. Next film khonor namtoe Shehnai oporot dilen. What was the name of the movie? Gunj Uthi Shehnai. So look at the poster. Bahut purani movie hai. Look at this. Gunj Uthi Shehnai. That is the name of the movie. And you see, the hero is playing the Shehnai. Okay. The film was a hit. Our film kon khub janapriya hol. It was a hit. And one of Bismillah Khan's compositions, Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya, turned out to be a national chartbuster. One of Khan's composition mane teo puror rasana teo pur dia eti gan to ki asile dil ka khilona hai toot gaya ei ganti khub popular hoisil he samoyot. Okay, despite this huge success in the celluloid world mane in the world of movies. Okay, চিনেমাৰ কথা কৈছে, ফিল্মৰ কথা কৈছে. তাত ইমান despite সত্ত্বেও হিউজ মানে অতি ডাঙৰ, যদিও তেওঁ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ইমান সফল হৈছিল, ইমান সাকসেসফুল হৈছিল, তথাপিও কি বিসমিল্লাহ খান's ventures ইয়াতে কামৰ কথা কৈছে, ventures in film music were limited to সীমিত. যদিও তেওঁ প্ৰথম ফিল্মখনতে গুঞ্জ উঠি শেহনাই তাত তেওঁৰ গীত ইমান পপুলাৰ হৈছিল, it was a great hit, তথাপিও তেওঁ মানে ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীত বেছি কাম কৰা নাছিলে, সীমিত মাত্ৰ দুখন ফিল্মতে তেওঁ মিউজিক দিছিলে বা কাম কৰিছিল as a music director. Vijay Bhatt's Gunj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas's Canada venture Sanadi Apanna এই দুখনে তেওঁ কৰিছিল. এখন কি আছিলে? Gunj Uthi Shehnai, that is a Hindi movie, that music কৰিছিল, music director. And Vikram Srinivas's এখন Kannada film, এখনৰ নাম কি? Sanadi Apanna. কিন্তু তেওঁ ইমান ট্যালেন্টেড আৰু তেওঁৰ ফিল্মবোৰ প্ৰথম ফিল্মখন ইমান পপুলাৰ হৈছিল মিউজিক মানে, তথাপিও তেওঁৰ মানে ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীত তেওঁ ইমান সীমিত কিয় হ'ল মানে কাৰণটো কি তেওঁ এতিয়া নিজে ক'ব. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. Emphasis di koa mane অকণ জোৰ দি কোৱা বা গুৰুত্ব দি ইম্পৰ্টেন্স দি তেওঁ কৈছিলে. কি কৈছিলে? যে আৰ্টিফিচিয়েলিটি মানে হৈছে কৃত্ৰিমতা, গ্ল্যামাৰ মানে চমক ধমক, এমফাচিছ মানে জোৰ দিয়া. তাৰমানে জোৰ দি কৈছিলে যে he could not adjust himself to the artificiality and glamour of the film world.
যে ফিল্মৰ ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীখন অলপ বেলেগ হয়নে তাতে বহুত কৃত্ৰিমতা থাকে জাক জমকতা থাকে সো এইবোৰৰ লগত উস্তাদ বিছমিল্লা খানে কি নিজকে এডজাষ্ট কৰিবলৈ অলপ টান পাইছিল অসুবিধা পাইছিল কাৰণ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে হওক এইবোৰত কি তেওঁ কি কৈছিলে I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world so ফিল্মৰ হে পৃথিৱীখনত তেওঁ কি এডজাষ্ট হ'ব পৰা নাছিলে কিয় কাৰণ তাত তেওঁ বহুত কৃত্ৰিমতা দেখিছিল আৰু বেছি জাক জমকতা ধৰা এই ধৰণৰ তেওঁ খুব ভাল পোৱা নাছিলে he was a true Indian classical musician তেওঁ এই ধৰণেহে ভাল পাইছিলে কনসাৰ্ট কৰি মিউজিক প্লে কৰি এনেকে ফিল্মত খুব ভাল পোৱা নাছিল Awards and recognition came thick and fast award and recognition here means security তেওঁ বহুত বঁটা পালে award পালে আৰু স্বীকৃতিও পালে came thick and fast to come very fast in a very limited time খুব কম সময়তে বহুত তেওঁ পুৰস্কাৰ পালে স্বীকৃতি পালে thick and fast means দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পোৱা পৰিসৰ দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পোৱা পৰিসৰ in a short span of time that means in a short span of time Ustad Bismillah Khan got lot of awards and recognition Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. And he was the first Indian, Bismillah Khan became the first Indian who was invited. Tekhetok invite korisil, okay? Kot amantron korisil to perform at the prestigious mane pratishthita Lincoln Center Hall in the United States of America, USA. America thoka Lincoln Center Hall tyoki shehnai play koribole. He was invited to play the shehnai, okay? And he was the first Indian. Tyo prothom bharatiyo jak tat enetore invite korisil. Kyo invite korisil? He was invited to play the shehnai. So it was a proud moment for all of us because he became the first Indian to play at the Lincoln Center Hall in the United States of America. Karon ki hol shehnai to okol bharat borhote nohoy antarashtriyo porjayto teo loi jaboloi hokkam hoisile he was able to take it to the international stage or international level okay he also took part in the world exposition in the Montreal in the Cannes Film Art Festival and in the Osaka Trade Fair so ebur bibhinno onusthanot teo onkhogrohon korisil So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. Tahar Mosque Ustad Bismillah Khan. So he became very famous internationally. Internationally mane antarashtriyo porjayot. So even auditoriums were named after him. Auditorium ba pekhagriho buru teor namot ki namakoron kora হৈছিল অকল ভাৰতবৰ্ষতে নহয় ইন্টাৰনেশ্যনেলি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কোত তেহৰানত ওকে তেওঁৰ নামেৰে তাহাৰ মছক উস্তাদ বিছমিল্লা খান বুলি অডিটৰিয়ামটিৰ নামকৰণ কৰা হৈছিল ভাবাচোন আমাৰ কাৰণে কিমান গৌৰৱৰ কথা যে ভাৰতীয় হৈ তেওঁ কি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত ইমান জনাজাত হৈ গৈছিল বা আমাৰ এই মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো ইমান তাতে জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছিল National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were confirmed of him. So he got many prestigious national awards like Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan were confirmed on him. Conferred on him mane tekhetok prodan kora hoisil. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. So, look at the picture of Ustad Bismillah Khan receiving the prestigious, the highest civilian award, Bharat Ratna in 2001. So, look at the picture. So, we can listen. Okay. With the coveted award, coveted mane much desired, okay? Akankhito, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting. Glinting means shining, jilika. With rare happiness, rare mane birol.
with rare happiness, he said. So when he got the award, he was very happy and his eyes were shining. Okay, and what did he say? Award to loi ki kole? All I would like to say is teach your children music. Ki koise? So all I want to tell you is teach your children music. যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক সংগীতত মানে তেওঁলোকক ইন্টাৰেষ্ট যদি আছে সংগীত শিকিব দিয়ক, উৎসাহ দিয়ক. This is Hindustan's richest tradition. যে হৈছে এটো আমাৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান ট্ৰেডিশ্যনটো কি হৈছে? মিউজিক, আমাৰ সংগীত. Even the West is now coming to learn our music. So what did he say? Even the West, people from the West, তেওঁলোকেও আহি Western world, তেওঁলোকে বাহিৰৰ মানুহবোৰে foreigners বোৰে আহি ইয়াতে কি আমাৰ ভাৰতীয় মিউজিক, ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল মিউজিক শিকিব লৈছে. কৈছে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক মিউজিক শিকাওক, সংগীত শিকাওক, কাৰণ this is our richest tradition. In spite of having traveled all over the world, যে গোটেই পৃথিৱীখন ফুৰা সত্ত্বেও, in spite সত্ত্বেও, Khan Sahib, as he is fondly called, fondly means out of love, মৰমেৰে, তেওঁক মানুহে মৰমেৰে কি বুলি কৈছিলে? Khan Sahib. Okay? Khan Sahib. Bismillah Khan, no? Khan Sahib. So he was, you might be asked, what was he fondly called or known as? He was fondly known as Khan Sahib. Okay? Is exceedingly mane ottadhik. Too much, okay? He's exceedingly fond of Banaras and Dumbrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. So he must have traveled the whole world. He had been to so many places, okay? But he was very fond of two places. And what are the names of those places? Banaras and Dumbrao. Karan ami jano Dumbrao kyo? Dumbrao is a place in Bihar. Ami porhisilu. He was born there. Teota janmo hoisil, hoine? And Banaras kyo? He used to practice music there in that place. He was inspired by the river Ganga. Ami ebo pohisu, no? He used to play music in the temples. Hoine? So, ei thai kekhon teo ataitke bhal paisile Banaras and Dumbrao. Karan Dumbrao teo janmo grohon korisil aru Banarasot teo shehnai practice korisil, hoine? River Gangar bankot ba parot teo অকল হৰে কি music practice কৰিছিল. So for him, they are the most wonderful towns of the world. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA. So once what happened? He had a student and he told him that I will start a music school in the USA and you will have to head the school, that you will be the head of the institution. Say moi ekhon music or institution khulim, school khulim ar apuni tat ki head hisabe jabo lagibo he buli tekhetok koisile. And the student promised to recreate means punar srishti kora. Jene ami jeneke eta copy eta banao hoine hetuk recreate kora buli koy, punar srishti kora. Okay, to create a copy. Recreate the atmosphere. Yate atmosphere mane poribesh mean korise. The atmosphere of Banaras by replicating mane eta protirup srishti kora mane copy kora. Recreate mane punar srishti koribo. Eta ki dhonor punar srishti koribo eta mane atmosphere poribesh tar the atmosphere of Banaras, okay? By replicating the temples there. Tite teo ki kole je moi apuni tata he school khonor head hobo aru moi tat ki korim mondiru banai dim, mane Banaras ji dhonor mondir ase apuni je bhal pai tat shehnai apuni bojai. So USA America to moi tenekwa Banarasor nisina ki eta poribesh moi recreate mane punar srishti kori dim. পুনৰ সৃষ্টি কৰিম আৰু তাত তেনেকে মন্দিৰ বনাৰসত যেনেকুৱা মন্দিৰ আছে তেনেকুৱা মন্দিৰো মই আপোনাক বনাই দিম হে বুলি বিসমিল্লাহ খানক কলে যে আপুনি কিন্তু তালে যাব লাগিব মোৰ স্কুলখনৰ হেড হিচাপে. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Titya Khan Sahib eto ki kole? ঠিক আছে বাৰু তুমি মন্দিৰ বনাই দিবা ঠিকই আছে কিন্তু তুমি গংগাখনো তালে লৈ যাব পাৰিবানে হে বুলি সুধিলে. ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিলো যে তেখেতৰ
আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন এৰি কতো যাবলৈ মন নাই বা ইচ্ছা নাই Later he is remembered to have said That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. Yearning means desire, no? Yearning মানে ইচ্ছা কৰা, আকাংক্ষা কৰা। কি কৈছে? যেতিয়া মই বাহিৰৰ দেশত বা ফৰেনলৈ যাওঁ, বাহিৰা দেশলৈ যাওঁ, তেতিয়া কি মোৰ মনটো ক'ত ভাৰতবৰ্ষতে থাকে। মই হিন্দুস্তানলৈহে মোৰ আহিব মন কি কৈছে হিন্দুস্তান I keep yearning to see Hindustan যে মোৰ হিন্দুস্তানহে চাবলে মন মানে নিজৰ দেশখনক চাবলে মন While in Mumbai I think of only Banaras and holy Ganga কৈছে আৰু মুম্বাইলৈ গলেও even if I go to Mumbai I think of Banaras and holy Ganga যে গংগা ৰিভাৰৰ বিষয়টো মনত পৰে আৰু বনাৰস চিটিখনৰ বিষয়টো মনত পৰে ক'ত মুম্বাইত গলে And while in Banaras, I miss the unique matha of Dumrao. আৰু কৈছে যেতিয়া মই আকৌ বনাৰসত থাকো তেতিয়া আকৌ ডুমৰাও তাৰ জন্মস্থান বিহাৰৰ যে গাঁওখন সেই তালে মনত পৰে আৰু তাৰ কি মিছ কৰে the unique matha of Dumrao. Matha of Dumrao, matha is a kind of যেনেকুৱা তোমালোকে ধৰা লস্সি দৈ এই জাতীয় এটা বস্তু যে হেতু তেওঁ মিছ কৰে সো ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিলো যে he was a true patriot খুব দেশপ্ৰেমী আছিলে দেশক খুব ভাল পাইছিলে তেওঁ ইমান এটা ডাঙৰ অপৰচুনিটি পাইছিল তেওঁৰ ষ্টুডেণ্টে কি কৈছিলে যে আপুনি আমেৰিকালৈ আহক ইউএছত মই ডাঙৰ স্কুল এখন খুলি দিম আপুনি হেড হিচাপে তাত থাকিব মই বনাৰসৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশ কৰি দিম I will recreate the atmosphere of Banaras I will build temples just like Banaras but he was not willing to go there Ustad Bismillah Khan was not willing to go there so he told him in a funny way ধেমালি কৰি কি ক'লে ঠিক আছে you will be able to build the temples but will you be able to bring river or the holy Ganga there ঠিক আছে তুমি মন্দিৰ বনাবা বাৰু কিন্তু গংগা নদীখন তুমি আনিব পাৰিবা জানো নোৱাৰে হয়নে তামনে কি তেখেতালৈ নাযায় he loved his country so much he was a true patriot He loved his country a lot and he also said that whenever he was in a foreign country, he always thought about his motherland or Hindustan or India. Dita foreign losai hodai India ba Hindustanor kothai bhabe. And whenever he was in Mumbai, he missed Banaras and the holy Ganga. Mumbai koleo to Banaras aru Gangar kothahe tor monole ahe aru Banarasot thakile ako Dumraor kotha tor monole ahe. He misses Dumrao, which is a place in Bihar, his birthplace. Okay. Now, this is an interview, just at a part from a magazine, Reader's Digest, October 2005. Tekhetor ta interview loisile. June interview loise Shekhar Gupta tekhete teo khodisil. Eto kot publish hosile in a magazine known as Reader's Digest. Ketia kunto honkha October 2005. Shekhar Gupta When tekhetok khudise bismillah khano ki khudise swasun when partition happened didn't you and your family think of moving to Pakistan jetia partition hoisil partition mane tumaloke jana no jetia when India gained independence in 1947 then India was divided into two countries jana no India and Pakistan দুখন কান্ট্ৰি হিচাপে ইন্ডিয়াক ভাগ কৰা হৈছিল ইন্ডিয়া আৰু পাকিস্তান সো কিছু লোকে পাকিস্তানলৈ গল আৰু কিছুমানে ইন্ডিয়াতে থাকিলে সো তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে আপুনি আৰু আপোনাৰ ফ্যামিলি পৰিয়ালবৰ্গই কেতিয়াও পাকিস্তানলৈ যাম বুলি ভবা নাছিল নি পাৰ্টিশনৰ সময়ত এটা বিভাজন হৈছে তেতিয়া দেন বিসমিল্লাহ খানে কি বুলি কলে God forbid me leave Banaras never কৈছে ভগৱানে যেন কেতিয়াও নকৰে মই বনাৰস এৰি যাব পাৰো জানো never মানে কেতিয়াও নোৱাৰো কৈছে মই তামনে কেতিয়াও পাকিস্তানলৈ আমি আমাৰ ফ্যামিলিটো আমি কেতিয়াও নগলো আমি ভাৰতবৰ্ষতে থাকিলো পাৰ্টিশন হোৱাৰ পিছতো I went to Pakistan once কৈছে মই পাকিস্তানলৈ এবাৰহে গৈছিলো I crossed the border just to say I have been to Pakistan কৈছে just border cross কৰিছিলো আৰু এঘণ্টাৰ কাৰণেহে গৈছিলো I was there for about an hour. Just a ghonta he tat asile. Aru tat goi ki koisile hunasun?
I said namaskar to the Pakistanis and salam alaikum to the Indians. Aru Pakistani hokolok teo ki buli ko সম্বোধন কৰিছিল teo namaskar বুলি কৈছে যেহেতু teo ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা গৈছে হয়নে পাকিস্তানী hokolok teo namaskar বুলি কৈছিলে আৰু ভাৰতীয় hokolok salam alaikum বুলি কৈছিল I had a good laugh আৰু teo মানে তেনেকে কৈ খুব হাঁহিছিল Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India. Cultural heritage means Sanskritic ঐতিহ্য. So, here we see that Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example. Example of what? Of the rich cultural heritage of India. The rich cultural heritage means Sanskritic ঐতিহ্য. Rich cultural heritage. Okay? Why? One that effortlessly accepts. Effortlessly means সহজ ভাবে অসুবিধা নোহোৱাকৈ. Effortlessly accepts that a devout Muslim, devout here means অত্যন্ত ধৰ্মপৰায়ণ. Devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. So here we see that our culture, our tradition is so old and it's so rich that we can accept a person belonging to a different religion to play the Shehnai effortlessly in a temple, especially every morning at the Kashi Vishwanath temple. Every morning, Bismillah Khan would play the Shehnai at the Kashi Vishwanath temple. প্ৰত্যেক ৰাতিপুৱাই তেখেতে কি কৰিছিল কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰত শেহনাই বজাইছিল যদিও তেওঁ এগৰাকী কি খুব ধৰ্মপৰায়ণ মুছলিম আছিলে তথাপিতো তেওঁ কি মন্দিৰত প্ৰত্যেক ৰাতিপুৱাই তেওঁ মন্দিৰলৈ গৈ শেহনাই বজাইছিল that is the beauty of Indian culture and our heritage our tradition হয়নে ইমান সুন্দৰ আমাৰ কালচাৰ আমাৰ ট্ৰেডিশন হয়নে আমাৰ ঐতিহ্য আমাৰ সংস্কৃতি ইমান ধুনীয়া যে আমি সকলোকে আকোৱালি ল'ব পাৰো Okay, so we have that kind of unity in diversity. Ami hokoloke akwali loi ami ek hoi thakibo bisaru. Jodio amar dharma belek hoine kintu ami সহজ ভাবে লব পাৰো যে এগৰাকী ইমান ধৰ্মপৰায়ণ মুছলিম মানুহ প্ৰত্যেক ৰাতিপুৱা every morning কাশী বিশ্বনাথ টেম্পলত শেহনাই বজায়. So it is a great moment. It is a moment of pride for us as Indians that our culture, our heritage is so rich that we can accept everyone. Okay, আমি সকলোকে accept কৰিব পাৰো, আকোৱালি ল'ব পাৰো আৰু সুন্দৰভাৱে আমি একেলগে বসবাস কৰিব পাৰো হয়নে so his life is a perfect example তেওঁৰ জীৱনটোৱে হৈছে এটা perfect example of the rich cultural heritage of India. Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. So when did he pass away? Tekhetor ketia mittu hoy on 21 August 2006 at the age of 90. He was 90 years old. After a prolonged illness. That means he was sick for a very long time. Prolonged illness means দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ পিছত তেখেতৰ মৃত্যু হয় কেতিয়া 21st August 2006 he was given a state funeral so তেখেতক state funeral ৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল state funeral মানে হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানেৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানেৰে যেতিয়া শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰে তাক state funeral বুলি কোৱা হয় so he was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning মানে শোক এদিনৰ শোক কৰা হৈছিলে government of India declared one day as a day of national mourning. So students, we have come to the end of the part 5 of the lesson, The Sound of Music, the Shehnaiya of Bismillah Khan. I'm sure you enjoyed reading the lesson. You also understood the lesson where we read how Bismillah Khan's life is a perfect example of the diverse cultural heritage of India, where we can accept everyone irrespective of his or her religion.
হয়নে বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকসকল আমি একেলগে বসবাস কৰোঁ and we are proud of our rich cultural heritage and we all of us we can live in peace and harmony হয়নে because being a devout Muslim he could play the shehnai every morning in the temple so that is the beauty of the Indian heritage of our culture of our tradition where all of us can live together in peace and harmony. So, now to see if you have understood the lesson, let me ask you a few questions. When did he receive the Bharat Ratna? Tekhete Bharat Ratna ketia paisile? 2001, 2002, 2003, 2004. In the year 2001. What was Bismillah Khan known as? তেখেতৰ আন এটা নাম কি আছিলে বা তেওঁক আমি আৰু কি বুলি জানিছিলোঁ মৰমেৰে কি বুলি কৈছিলে we read it আমি হেতু পঢ়িছিলোঁ তোমালোকৰ চাগে মনত আছে Khan Saab, Bismillah Saab, King Saab, Ustad Saab. He was known as Khan Saab. Okay. So students, we have come to the end of the 5th part of the Shehnai of Bismillah Khan. And I'm sure you enjoyed this chapter. আশা কৰো তোমালোকৰ ভাল লাগিল আৰু বুজি পাইছা. So see you in the next class. Until then, take care. Thank you.